안녕하세요. 오늘은 벌써 15일 차예요. 절반이나 왔죠? 이제 15일만 더 버티면 자유예요. 그러면 조금 쉬었다가 미션을 시작하려고 해요. 오늘 가져온 기사는 의미 있는 삶에 대한 거? Survey asks what makes life meaningful. 이거 제목만 보고 골라왔어요. 요거 한번 읽어보도록 할게요. Survey asks what makes life meaningful. 무엇이 삶을 meaningful하게 만드는가? Meaningful. What makes life meaningful? 삶을 의미 있게 만드는 것은 is different. 다르다. For everyone. 사람마다 다르다. Different for everyone. 사람마다 다르다라는 뜻인가? Different for everyone. 사람마다 다르다. 이걸 이렇게 표현하는구나. Depending on인 줄 알았는데. Different for everyone. Is different for everyone. 이거는 좀 마음에 드는데? 사람마다 다르다. 삶을 의미 있게 만드는 건 사람마다 달라. It is different for everyone. It is different for everyone. 그건 사람마다 다르지. 그건 사람마다 달라. It is different for everyone. It is different for everyone. 사람마다 다르지. It is different for everyone. It's different for everyone. You know, 알다시피 it's different for everyone. You know, it's different for everyone. You know, it's different for everyone. It's different for everyone. It's different for everyone. 사람마다 다르지. It's different for everyone. Different for everyone. And research has found that 발견했는데 this can depend on how old you are and where you live. 또 이게 너가 몇 살이고 나이가 얼마고 어디에 사는지에 따라 달라질 수가 있대. Can depend on. This can depend on. This can depend on how old you are. 네가 얼마나 나이가 얼마고 and where you live. 어디에 사는가에 따라서. 그치. This can depend on. 뭐뭐에 따라 달려있지. Pew Research Center은 did a survey. 조사를 했어. Of almost 2,600 people in the U.S. in February. 발음이 너무 어려운데? February. 이거. February. 어떻게 발음해야 되는 거야? February.
February, 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 February. February. 어려운데? And another of almost 16,300 people in 16 countries, including Germany, Japan, and South Korea. German은 형용사형이구나. German. 독일인, 독일 사람, 독일의, 그리고 Germany는 그냥 딱 나라 이름. Germany. You're from Germany. 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 Japan and South Korea. From March to May 2021. 2021. The survey participants were asked, 질문을 받았는데, about which aspect of their lives they found meaningful. 어떤 면이 they found meaningful, 의미 있다고 여기는지, 어떤 부분이 의미 있다고 여기는지 물어봤어. Which aspects? Which aspect? 어떤 면에서? Aspect. Which aspect of their lives? Which aspect of? 어떤 면에서? 그들의 삶의 어떤 면에서, 어떤 면이 they found meaningful. 그러니까 의미 있다고 생각하는 그들의 삶의 측면이 뭔지? About which aspect of their lives they found meaningful. Which aspect of? Which aspect of? Aspects of 해볼까? 삶에서 어떤 면을 which aspects of across all age groups, 모든 연령대를 across all age groups, 모든 연령대를 포함해서 age groups. 모든 연령대를 포함해서 걸쳐서. 와, 오늘 글씨 진짜 쓰기 싫은 것 같아. 걸쳐서. Most survey participants said family gave meaning to their life. 모든 연령이 family가 가족이 gave 준다고, meaning 의미를, gave meaning to their life. 의미는 그냥 명사형이구나. For those aged 18 to 29, 18살에서 29세의 나이는 Friends was the second most mentioned thing. 두 번째로 중요하다고 언급된
the second most thing이라고. 제로 중요하다고 한 것 같아. 그렇구나. 두 번째로 중요하다고 한 것 같아. 두 번째로 중요하다고 언급돼. 그러니까 the second most 두 번째로 중요한. The second most mentioned thing 언급된 거. 이건 뭐야? 똑같아. Was the second most mentioned thing이었다. The second most mentioned thing. 이런 말이 나오려나? The second. 두 번째로 most mentioned. 이거까지만 해야겠다. 예문을 보자. That made life meaningful. Friend was the second most mentioned thing이었다. That made life meaningful. While 또 나왔어. while이 또 나왔어. 뭐뭐한 반면에. While their occupation was the third most mentioned. 세 번째로 중요하다고. occupation이 직업이었나? 뭐였지? 오, 맞았네. 직업. occupation인가 발음이? 뭐지? Occupation. occupation. 발음 기호도 적어놔. occupation was the third most mentioned. 세 번째로 중요하다고 언급됐다. The third most mentioned. 세 번째로 중요하다고. Occupation was mentioned. 직업은 언급됐어. Was mentioned. 언급이 됐지. Second most often by those aged 30 to 49 and 50 to 64. By those aged. 이 나이대 사람들에 의해서. 그 나이를 말하는구나. And for both of these age groups, material well-being was the third였어. Material well-being? 물질적 행복. 그렇군. 물질적 행복이 세 번째였어. Material well-being. Material well-being. Material well-being. material인가? Material. 뭐지 이게? material 내가 아닌데 뭔데? material 이게 나은 것 같다. Material. material 그렇구나. material well-being. 이거 발음이 material well-being. material well-being. Material well-being. material well-being. material well-being.
물질적인 행복. 그럼 well-being이 행복인가? 참 공부하기가 싫으네. 그러네. well-being이 건강과 행복이네. well-being. 건강 포함 행복인가 보다. 그러니까 잘 사는 거, 잘 먹고 잘 사는 게 well-being이지. Like having enough money to live comfortably was third. 다시. Occupation mentioned second most often by those aged 30 to 49. And for both of these age groups, 이 나이대 두 그룹은 material well-being was third. 물질적인 행복이 세 번째였대. material well-being. material well-being was third였어. 세 번째였어. 이땐 더가 안 쓰이네. material well-being. material well-being. material well-being like having enough money to live comfortably. 편하게 살기 위해서. live comfortably. have enough money. 충분한 돈을 가져. to live comfortably. comfortable. 이것도 발음이 이상한 것 같기도 하고. having enough money to live comfortably. 뭔가 이상한데? comfortably. comfortably. For those aged 65 and over, for those aged, 이거는 같은 색깔로 표시를 해야겠어. 이 나이대 사람들은 those aged 하고 나이 and over, aged 이 나이에서 이 나이 and over. For both of these age groups. Most said, 대부분이 말했어. Family gave their lives meaning. 그들의 삶에 의미를 준다고. 이거에 이거를 준다. Gave their lives meaning. 이거를 문장을 고치면 family는 가족은 gives me 나한테 줘 meaning 나한테 의미가 있어. Family gives me meaning. Family gives me 아닌데 위가 아니구나. 잠깐만 my life 내 삶에 의미를 줘. Gives my life meaning. 내 삶에 의미를 줘. Gives my life meaning. 내 삶에 의미를 주지. 그건 my life에 내 삶에 의미를 줘. Followed by
material well-being and health. 그러니까 물질적인 부와 건강 followed by 그 다음 순서가 뭐가 먼저야? followed by 뒤이어서 뒤이어서 followed by 뒤이어서 그러면은 were followed by 그러니까 이게 먼저라는 소린가? 좀 헷갈린다. 그러니까 followed by material well-being and healthy. 뭐가 우선이라는 거야? Main course가 was followed by fresh fruit. 이게 앞에 거가 먼저고 뒤에 게 나중인데? 왜? 주 요리 뒤에 was followed. 그렇구나. 그러면은 be followed by를 찾으면 앞에 게 먼저고 이게 was 우선이다. followed by 이거가 1번이고 이게 붙었다. 이거 다음이다. 이게 이거 다음이다. 이게 우선이라는 거지. 어려운데? The survey research result. The survey results were 결과는 a little different. 좀 달랐어. Depending on country. 나라에 따라서. Depending on은 무슨 색깔로 할까? 그래. 나라에 depending on. 잠깐만. 그러면 아까 depending on person도 되나? Depending on person. 이런 말도 있나? 얘만. 그런 애 있네. Depending on the person. Depending on the person이라는 말이 있네. Depending on the person. 이런 말이랑 It is different for everyone이랑 같은 말인가? 오늘 왜 이렇게 공부하기 싫지? Most people in Japan, for example, said family gave their lives meaning. 가족이 그들의 삶에 의미를 주는데 material well-being, 물질적인 행복은 was the second most mentioned. 두 번째로 중요하다고. 물질적 행복은 was the second most mentioned, followed by health and occupation. 건강과 물질적 행복이 물질적 행복 다음에 건강과 직업이 왔다. 응? 맞나? 내 followed by가 너무 헷갈리네. 그치? In South Korea, however,
하지만 most people said material well-being made their life meaningful. 역시 their life meaningful하게 만든다고 했다. material well-being made their life meaningful. material well-being 전 색깔로 해야겠다. material well-being이 made their life meaningful하게 만든다. 이렇게 말할 수 있지. I don't think 난 그렇게 생각 안 해. I don't think that material well-being makes our lives with material well-being makes my life meaningful. 의미있게 만든다고 생각하지 않아. Of course it is important, but not as much as 뭐만큼 중요하지 않다고 할까? Family or health. While 반면에 in Spanish most people said health. 맞아, 건강이 제일 중요하지. While Spanish most people 스페인 most people 스페인의 most people이 said health. In Spain 스페인의 most people이 said health. In Spain most people said health. 건강이 제일 중요하지. Whenever it comes from having meaning in life is good for you. Whenever it comes from 무슨 말이야? Whenever it comes from 예문이 없어. 뭔 말인지 모르겠는데 뭔 말이지? 아니네. when이 아니구나. where이었구나. Oh my god. Wherever it comes from. 와, 이것도 쓸만한 말이군. Where it comes from. 그게 어디서 왔든지 간에 맞나? 그것이 어디에서 왔든지 간에 Where it comes from. 그게 어디서 왔든지 간에 뭐 어쨌든 간에 이런 말인가? Wherever it comes from. 그게 어디서 왔든지 간에 Where it comes from having meaning in life. 삶에서 의미를 갖는 건 is good for you. 너한테 좋은 거야. 그게 그러니까는 그 행복이 돈에서 오든 건강에서 오든 뭐 가족에서 오든 어쨌든 삶의 의미를 갖는다는 건 좋은 거다.
이거는 외워야겠다. 어디서 왔든지 간에 그게 건강에서 오든 뭐 가족에서 오든 물질적인 풍요에서 오든 wherever it comes from, wherever it comes from, wherever 어디서든지 간에 wherever it comes from 어디서 왔든 간에 어디서 왔든 간에 where it comes from 의미가 있다는 거 having meaning 의미가 있다는 거 in life 삶에 의미가 있다는 건 is good for you 좋은 거야 너한테 좋은 거야 뭐든지 간에 having meaning in life 맞나? having meaning in life is good for you having meaning life is good for you. Come to think of it, as for me, improving myself 그게 의미가 있는 거야. 뭐로가 되니? Improving myself make life meaningful. 다시. 그러니까 as for me 나 같은 경우에는 improving myself 내 자신을 발전시키는 게 makes my life를 내 삶을 meaningful하게 의미있게 만들어 meaningful하게 만들어 make my life meaningful 잠깐만 헷갈리는데 make 그럼 이것도 make life meaningful하게 만들고 다시 makes life meaningful 의미있게 만들어 make my life meaningful 내 삶을 의미있게 만들어 다시 이거 뭐가 give my life를 meaning을 줘 이런 식으로도 표현이 가능하구나 그 다음에 give their life give로도 표현을 하고 그러니까 다시 내 삶을 의미있게 만든다는 표현을 할 때 make my life가 meaningful하게 하고 또는 어디다 표시하지? give my life meaning 또는 gives my life meaning meaning에는 관사가 안 붙네 어쨌든 이런 식으로 표현이 되는 거지 give meaning make 알겠다 그러니까는 여기는 형용사가 되는 거고
여기는 명사 자리죠. 그래서 형태를 다르게 썼구나. give my life. give일 때는 meaning을 써야 되고 make일 때는 meaningful을 써야 되는 거야. 그렇구나. Having meaning in life is good for you. 어디다가 쓰지? 그러니까 give my life meaning. 나에게 내 삶의 의미를 줘. 이거고 내 삶을 의미 있게 만들어. 그러니까 give my life meaning이고 makes my life meaningful이고 give일 때는 meaning이 오고 makes일 때는 meaningful이 오고 그냥 막 쓸 뻔했네. Whenever it comes from 어디서 그게 왔든간에 have meaning 의미를 갖는 거 in life 삶에 의미를 갖는 건 is good for you 너에게 좋은 거야. 2014년 스터디에서 from University College London even found that 심지어 이걸 발견했어. People who felt their life had more meaning 되게 더 의미가 있게 느끼는 사람일수록 그러니까 그런 사람은 lived longer 더 오래 산대. Than those who felt it had less meaning 덜 의미 있다고 느끼는 사람보다 live longer 더 오래 산대. 그래. meaningful은 having meanings or significance? significance는 뭐야? significance Significance. significance 중요성이구나. 중요성 또는 의미. 그렇구나. 이거는 원래 의미. having meanings or significance. 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 An aspect는 a part or feature material relating to money and possessions. 그러니까 이건 물질을 말하고 material wealth는 물질적인 풍요를 의미하고 material wealth 또는 뭐였더라? material well-being 물질적인 행복 material well-being 맞나? 이거는 물질적인 행복. Comfortably, without stress or financial problems. Okay. 대답을 해보도록 하자. What are your thoughts on the survey's findings? 그 서베이의 결과 어떻게 생각해? First of all, I feel ashamed a little bit because most Korean people
people think that their life has 말이 안 나와. Their lives has meaning from material well-being. How do they think like that? I think the most important thing is most meaningful. I think health and family make our life meaningful. 오늘은 말이 잘 안 나오는데. Do you find it surprising that most participants named family as the most meaningful aspects of their life? Why? Why not? I'm not surprised. Why should I be surprised? Most participants named family as the most meaningful aspects. I think it is for sure. Of course they should answer like that. What would you say are the most meaningful aspects of your life? What would you say are the most meaningful aspects? Family and health are the most meaningful aspects of my life. 나한테 가장 중요한 거야. The most meaningful한 가장 의미 있는 점이지. The most meaningful aspects of my life. 머리가 잘 안 돌아가. 그 다음에 how have your opinions on what's important in life changed as you've gotten older? 맞아. 처음에는 물질적인 풍요를 원하다가 나중에 가족과 건강이 중요한 걸 깨달았어. How have your opinion이 changed? In my 20s, I thought material well-being makes my life meaningful. But now I realized material well-being isn't that important. The first thing is health. And then first thing is health and family. What life advice would you give to your younger self? 너의 더 젊은 자기 자신에게 your younger self라고 하는구나. What life advice? 어떤 life advice? 삶의 조언을 life advice라고 그래? 이거야. advice 쓴 것 같은데. 인생 조언이 더 잘 어울리네. 인생의 조언을 어떻게 해주겠니? Would you give your younger self? I don't have any advice because I want to talk to myself. You are doing
great. You are doing great. So don't be stressed too much and be more confident. I want to give this advice to my younger self. Okay. How often do you get together with your whole family? Get together with. What are your favorite ways to spend time with friends? 화제를 좋아하는 방식이 뭐야? What aspects of your job do you find most satisfying? 어떤 점이 좋아? What aspects of your ways? job에 do you find most satisfying 하다고 여기요? Do you have any hobbies that you find fulfilling? fulfilling이 뭐야? fulfilling 성취감을 주는 거구나. 성취감을 주는, 충족시켜주는. 그렇구나. 어쨌든 어떤 취미가 그러냐. Family member can be your best friend, you know, and the best friend they are not they are really to you can be your family. 네, 오늘 여기까지 하겠다. 오늘 기사를 드디어 끝냈습니다. 오늘 오전에 사실 이거 말고 다른 공부를 좀 한 상태에서 이걸 시작을 했더니 좀 지쳐 있어서 좀 급하게 하고, 그리고 뒤에 질문도 성의 없게 대답한 것 같아요. 또 열심히 하는 날이 있으면 또 이렇게 좀 약간 대충 하는 날도 있는 거라고 생각하고, 그래도 최선을 다하려고 노력했고, 오늘도 이렇게 많은 어휘를 배웠어요. 이 기사도 되게 좋았던 것 같고, 넌 어디서 삶의 의미가 있다고 생각해? 이런 말 이제 할 수 있을 것 같아요. 무엇이 너의 삶에 의미를 준다고 생각해? 뭐 이런 거? 요거는 나중에 캠블리 하면서 원어민들이랑 한번 얘기를 해봐야겠어요. 그러면 오늘은 여기까지 할게요. 안녕.